Dear students, let us start with a new chapter in molecular biology, that is transcription. You know, transcription is the first step of central dogma of molecular biology. You know what is central dogma of molecular biology? It comprises all steps involving the gene expression, that is the information flow from DNA into RNA, then from RNA into protein. So the sequential flow of information from DNA into protein is said to be the central dogma of molecular biology. So transcription is the first step of central dogma of molecular biology. So today we would like to talk about transcription. Transcription is occurring in different manner in both in prokaryotes and eukaryotes. So today we start with the transcription in prokaryotes. What is the need of transcription? Next generation. Sangeeta. Yes, come on. സർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ജനറേഷനിലേക്ക് പോകണ്ടേ, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. അത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു PG സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ആൻസർ വരണം. അതായത് transcription is the first step in the central dogma of molecular biology. The central dogma of molecular biology represents the sequence of gene flow from DNA into protein. അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി transcription of mRNA from the DNA. Then the transcribed mRNA again translated into proteins. So here the final product is protein. These proteins are actually the functional molecules. Proteins are performing the biological functions. അതിനാണ് നമ്മൾ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് DNA-യിലുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പിന്നീട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ജീൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ റോൾ എന്താണെന്നാണ്. ജുംന ഷെറിൻ. പ്രോട്ടീന് റൈബോസോം പ്രോട്ടീന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് mRNA ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ DNA-യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? DNA നേരിട്ട് കഴിയൂലല്ലോ, mRNA എന്നല്ലേ കഴിയാ. അല്ല, mRNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണ്. DNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ mRNA എന്ന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ DNA എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറ്റാമായിരുന്നു. റൈബോസോമിന് RNA എന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. റൈബോസോമിന് RNA പറ്റുള്ളൂ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കേണ്ട റീസൺ എന്താണ്? അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കാതെ നേരിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നു. അതായത് റൈബോസോം തന്നെ DNA-നെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നേരിട്ട് DNA-യിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. സർ, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലല്ലേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുക? DNA ന്യൂക്ലിയസിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. അത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, റൈബോസോമിനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ. കുറച്ച് റൈബോസോം ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ വരുന്നുണ്ടോ? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റീസൺ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ റീസണിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
ഏത് ബയോളജി ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു രീതിയിലായി ആയിക്കൂടാ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മീനിങ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ പറയാം, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദി central dogma of molecular biology. But actually, what is happening during transcription? What kind of process is taking place there? ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ സമയത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത്? What process actually taking place? DNA-യിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ RNA-യിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. Copy. An information from DNA is copied. That copy is called RNA. ആക്ച്വലി ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് കോപ്പി, അതാണ് കോപ്പി. അതിനാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് കോപ്പി എടുക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണ് കോപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ മാത്രം കോപ്പി എടുക്കും, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫോർ ദി കൺവീനിയൻസ്. Because we don't need the entire textbook, copy of entire textbook. We need only that particular chapter. That is why we are taking copy of that particular part. Similarly, during the gene expression, only a particular gene is to be expressed at a particular time and particular place. എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ ജീനും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല. ഓരോ ജീനും അതിൻ്റെതായ പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. But there is no need of copying the entire information in the DNA. So what gene is to be expressed, that is only copied. That is the need of transcription. Understand? Okay, sir. Yes. So during the transcription, a copy of the gene is formed, that is called RNA. So in order to distinguish between the DNA and the RNA, that means in order to distinguish between the original copy and the duplicate copy, certain changes are made in the RNA, in their molecular structure. In RNA, you know what are the difference between RNA and DNA? Suddenly. DNA is double stranded. Yes, DNA is double stranded. RNA is single. RNA is single stranded. Then there is slight changes in the nitrogen base as well as in the ribose sugar. In RNA, instead of thymine, there is uracil, and instead of deoxyribose sugar, there is ribose sugar. So there are some molecular differences between DNA and RNA. So actually these differences make them to be distinguished from the original DNA, so that the enzymes can recognize the copy of the gene, that is the RNA. Understand? So this is the need of transcription. Then during transcription, an RNA from a DNA is synthesized, and which is identical in sequence with one strand of the DNA. I told you DNA is double stranded, and so when take a copy of the DNA into RNA, RNA is only single stranded. അതുകൊണ്ട് തന്നെ DNA-യുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാൻഡിന്റെ കോപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. DNA ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, RNA സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. DNA-യിൽ നിന്ന് കോപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാൻഡിന്റെ കോപ്പി എടുക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് the synthesized RNA will be the sequence of the synthesized RNA will be equal to one strand of the DNA, and it will be complementary to the another strand of the DNA. So the strand in DNA which is exactly similar to the sequence of the RNA is called the coding strands. Coding strands.
നിങ്ങളുടെ ജീൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടേംസ് കാണാം. കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ്, സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ്, ആൻറ്റി സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ്, RNA polymerase, promoter, start point, terminator, transcription unit, upstream elements, downstream elements, primary transcripts എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് there are a lot of terminologies. You have to understand all these terminologies its exact meaning. Then only you can understand the further when you read the textbook, then only you can understand the further details. So actually the coding strand, its sequence will be exactly equal to the DNA, RNA. അപ്പോൾ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് DNA-യിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാൻഡാണ്. DNA-യിൽ 2 സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ്. കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ സീക്വൻസ് ഇൻകമിങ് RNA-യുടെ സീക്വൻസിന് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ഇസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് തൈമിൻ ദർ വിൽ ബി യുറാസിൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ribose sugar, deoxyribose sugar in DNA, in RNA there will be ribose sugar. That will be the only differences. The other strands of the DNA act as the template for the synthesis of RNA synthesis of RNA, and it will be complementary to the RNA and is known as the antisense strand. RNA സിന്തസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ RNA-യുടെ സീക്വൻസിന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള DNA-യുടെ സീക്വൻസിന് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും. അതിൽ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്ന സ്ട്രാൻഡിന് ആൻറ്റിസെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് RNA-യിലുള്ള സീക്വൻസിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും. കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുണ്ടാവും. അഡിനിൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പെയർ തൈമിനാണ്. DNA-യിലാണെങ്കിൽ അതിന് RNA-യിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ യുറാസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ RNA-യിൽ U എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് DNA-യിൽ വരുന്നത് അഡിനിൻ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി. സൈറ്റോസിന് പകരം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുവാനിൻ ഉണ്ടാവും. സോ antisense strand have a sequence which is complementary to the synthesized RNA. Clear? ഈ antisense strand റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് the enzyme which catalyzed the transcription is RNA polymerase enzyme. That RNA polymerase enzyme will read the sequence in the antisense strand, which is actually complementary to the incoming RNA. The antisense strand will act as the template for the synthesis of RNA. So that is our antisense strand. Sense strand clear അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ക്ലിയർ ചെയ്യാം. എനിബഡി? ഹലോ, സർ. ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല സർ. Okay. Then another term, it is the start point. What is the start point in a transcription? The position on DNA corresponding to the first base incorporated into RNA is known as the start point. Position on the DNA corresponding to the first base incorporated into RNA is known as start point. അതായത് ഒരു RNA സിന്തസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ RNA-യുടെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡ് ഏതാണോ അതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് DNA-യിൽ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ്. അവിടെ മുതലായിരിക്കും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Thereby it is called start point.
Then the sequence of DNA that causes the termination of transcription is known as the terminator. Start point start ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ്, അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇൻ ദ DNA, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ there are certain sequences, namely terminator sequences. These terminator sequences are responsible for the termination of transcription. So there are terminator sequence and start point. The sequence prior to the start point is known as the upstream sequences. Start point മുകളിൽ വരുന്ന sequences, അതായത് 5' ടെർമിനലിൽ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് 5' ടെർമിനലിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സീക്വൻസിനെ അപ്സ്ട്രീം സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മൈനസ് സീക്വൻസസ്, നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ടാണ് അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ സീക്വൻസസ് പ്രിസീഡിംഗ് ദി സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം സീക്വൻസസ് ഓർ പ്ലസ് സീക്വൻസസ്. There is two types of sequences, upstream sequences and downstream sequences. Here you can see this is the DNA. This is the RNA transcript. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സീക്വൻസ്, ഈ റെഡിൽ കാണിച്ച സീക്വൻസ് ഇവിടുത്തെ റെഡിന് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ആണ്. ഇറ്റ് സീക്വൻസ് ഇവിടെ യുറാസിലാണ്, അതിന് പകരം ഇവിടെ തൈമിൻ ആണെന്ന് മാത്രം. രണ്ടാമത് അഡിനിൻ, ഇവിടെയും അഡിനിൻ. ദെൻ സൈറ്റോസിൻ, അഗൈൻ സൈറ്റോസിൻ, guanine, guanine. That means one of the strand in the DNA is exactly equal to the sequence of the RNA transcript. So this strands is said to be the coding strands. അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രാൻഡ് which will be complementary to the RNA, that is called antisense strand. ഇനി ഇവിടെ RNA-യിൽ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് യുറാസിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ്. ഈ യുറാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് തൈമിൻ ആണ്. ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് അതായത് DNA ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സൈഡിലേക്കും ഈ സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ DNA ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ DNAന്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന RNAയുടെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള DNAയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ഈ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്, അതായത് 5' ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീം ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഓർ അപ്സ്ട്രീം എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ റീജിയൻ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള, അതായത് ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയല്ല, സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റിന്റെ താഴേക്ക് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്, അതായത് 3' പാർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ T ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സീക്വൻസ് ഒക്കെ അപ്സ്ട്രീം എലമെന്റ്സ് ആണ്.
അതിന് താഴേക്ക് വരുന്ന, അതായത് ഈ എ അഡിനിൻ, സൈറ്റോസിൻ, ഗുവാനിൻ ഒക്കെ ഡൗൺ സ്ട്രീം എലമെന്റ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്സ്ട്രീം അല്ലേ സർ? ഇവിടെ നോക്ക്, ഈ ചിത്രം നോക്ക്. റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്സ്ട്രീം അല്ലേ? അപ്സ്ട്രീം. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ക്ലിയർ ആയിട്ട്, കാണുന്നില്ലേ? ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്സ്ട്രീം, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്സ്ട്രീം, ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അപ്സ്ട്രീമും ഡൗൺ സ്ട്രീം എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അപ്സ്ട്രീം എലമെന്റ്സിനെ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ -10 എന്ന് ഇവിടെ കാണാം. -10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും അതിന്റെ 5' സൈഡിലേക്കുള്ള 10ാമത്തെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. -10 സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം which is located at the 10th position upstream of the start point. ഇനി +10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് this is a sequence located 10 base pairs downstream of the start point. Clear? ഈ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പൊസിഷൻ പറയാം. ദ പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് അറ്റ് -35 പൊസിഷൻ ഓർ -10 പൊസിഷൻ, +10 എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാവണം. ക്ലിയർ? Then after transcription, when the RNA polymerase reaches the encounter with the terminator sequence, then the process of transcription will terminate, and the region between the start point and the last nucleotide in the RNA is said to be the region between start point and the last nucleotide. ലാസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസ് അല്ല കേട്ടോ. ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇസ് എ സീക്വൻസ് വിത്ത് എ ലെങ്ത് ഓഫ് മെനി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്, ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് കൂടിയ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസ് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് അല്ല. ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ മോർ ദാൻ 1 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്. ഈ ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസിൽ RNA പോളിമറേസ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടെർമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ, അതായത് ഇൻകമിങ് RNAയുടെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റിന്റെയും അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന റീജിയൻ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള DNA-യിലുള്ള റീജിയൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിക്കുക. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നല്ല, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് കേട്ടോ, സോറി. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ്, and the terminator, not the terminator sequence, but the terminator is known as the transcription unit. The transcription unit is located in the DNA. It is not the part of RNA, it is part of DNA. So it is the region in the DNA which is undergoing transcription, which is lying in between the start point and the terminator sequence. That means here terminator എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇൻ ദി RNA, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള DNA-യിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനാണ് ടെർമിനേറ്റർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടെർമിനേറ്റർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണ് which is causing the termination. So that is transcription unit.
Then when the transcription is undergoing and it is completed, an RNA will be produced. The first produced RNA is said to be primary transcript or nascent RNA എന്ന് പറയും. Primary transcript or nascent RNA. This is the original unmodified RNA product corresponding to a transcription unit. ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ നേരെ RNA കോപ്പിയെയാണ് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. In prokaryotes, it is cleaved to form mature mRNA. There is differences in transcription between prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes-ന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിന് ഒരു പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം RNA കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് മെച്യൂർ mRNA ആക്കിയിട്ട് മാറും. In the case of eukaryotes, it is further modified and cleaved to form mature mRNA. Eukaryotes-ലാണെങ്കിൽ there is a post-transcriptional modification. You might have studied about capping, tailing, and cleaving or splicing. So this, in eukaryotes there is exons or coding sequences and introns non-coding sequences. So these non-coding introns is to be spliced from the eukaryotic primary transcripts. So that is called post-transcriptional modification. Both in the case of prokaryotes and eukaryotes, there is some kind of post-transcriptional modification, but it is more prominent in eukaryotes. In eukaryotes, it undergo capping, tailing, and splicing. So the RNA or nascent RNA produced is called the primary transcript. This primary transcript is undergoing the post-transcription modification. Then the entire process of transcription occurs in 3 stages. There are 3 steps for transcription you might have studied: initiation, elongation, and termination. These 3 steps you are very much familiar with. These 3 steps are there in replication as well as in translation. Here in transcription also there is initiation, elongation, and termination steps. What is initiation? The reactions up to the synthesis of the first bond between the first 2 nucleotides in mRNA. It is said to be the initiation. This is a theoretical explanation for initiation of the whole set of reactions up to the synthesis of first bond between first 2 nucleotides in mRNA. ഇവിടെ mRNA എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ RNAയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ജീൻ എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് mRNA ആയതുകൊണ്ടാണ് mRNA എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ തരം RNAയും mRNA ആയാലും tRNA ആയാലും rRNA ആയാലും എല്ലാം അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ജീൻസ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ mRNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ mRNA മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. എല്ലാ RNAയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So the reactions up to the synthesis of first bond between the first 2 nucleotides in RNA. അതാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റും ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള mRNAയുടെ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡും രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡും തമ്മിൽ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഏത് ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? Which bond is linking 2 nucleotides? Phosphodiester bond. Yes, phosphodiester bond. So initiation, the whole set of reactions
up to the synthesis of phosphodiester bond between the first and second nucleotides in the mRNA. രണ്ടാമത്തെ elongation. It is the process of extending nucleotide chain by addition of nucleotides. After the formation of the first phosphodiester bond, then further nucleotides are continuously added by RNA polymerase enzyme. This reaction is said to be elongation. Elongation, that means from the name itself it is clear. It is the process of elongating the mRNA chain or the nucleotide sequence. Then finally the termination. It is the reactions that end the synthesis of RNA by stopping addition of nucleotides. Termination, the whole set of reactions that will terminate the process of transcription by stopping addition of nucleotides. Nucleotides add ചെയ്യുമ്പോഴാണ് elongation നടക്കുന്നത്. ആ addition nucleotides add ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ terminate ചെയ്യുന്ന, അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ടെർമിനേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. But these are theoretical explanation for initiation, elongation and termination. Theoretical എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ആണ്. അതായത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ലാസ്റ്റ് അപ് ടു ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് 8 or 9 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്. ആദ്യത്തെ 8 or 9 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വരെയൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. നമ്മളൊരു തിയററ്റിക്കൽ ബേസിൽ പറയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ്, അതുവരെയുള്ള പ്രോസസ്സിനാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then the whole process of transcription is regulated at different levels. What will be the need of regulation of transcription? എന്തിനാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിന്റെ അഡീഷൻ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ. ഇതാണോ റെഗുലേറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്? ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതായത് പ്രോസസ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് the process will occur at a particular time and place. It sometime will be restricted at particular time and place. ചില ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ചില സമയത്ത് മാത്രമേ നടത്തൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചില പർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂസിൽ മാത്രമേ ചില ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ടിഷ്യൂവിൽ അത് സപ്രസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ചില പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടൂ, അല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിന് ഇപ്പൊ ചില ഹോർമോണിന്റെ സിന്തസിസ് ഒക്കെ നോക്കുക. ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺ വിൽ ബി സിന്തസൈസ്ഡ് വെൻ ദർ ഈസ് എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ബ്ലഡ്. അപ്പോൾ only in that particular time the gene for insulin is transcribed. Understand? That is what is known as the regulation. So this regulation is done with the help of certain regulatory proteins. There are regulating proteins. They will play on transcription factors. There are some other compounds, namely transcription factors,
which also having important role on the process of transcription. They are actually the switch of transcription, or they are controlling the enzymes of transcription. So by acting on these transcription factors, these regulatory proteins regulates the transcription. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ്. Then let us move to the process of transcription. The process of transcription is catalyzed by the enzyme RNA polymerase. RNA polymerase enzyme is the key enzyme. It is the principal enzyme of transcription. You know, the polymerase enzymes are linking two nucleotides. The actual reaction here taking place is they are forming phosphodiester bonds between the ribonucleotides. In eukaryotes and prokaryotes, there are differences among the RNA polymerase. In eukaryotes, there are 3 types of RNA polymerase. In prokaryotes, there is only one type of RNA polymerase. So let us have a look into the structure of RNA polymerase in prokaryotes. There is only one type of RNA polymerase is found in prokaryotes or in E. coli. It is well studied in E. coli bacteria. This is called the RNA polymerase I. RNA polymerase I. That is the only one type of RNA polymerase present in prokaryotes. The complete enzyme is referred as the hollow enzyme. It's 465 kD. The molecular weight of the complete RNA polymerase enzyme is 465 kD. Enzyme പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹോളോ എൻസൈം എന്താണ്, കോർ എൻസൈം ഉണ്ട്, there is core enzyme and there will be cofactors. ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണ് ഹോളോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത്. Here the hollow enzyme of RNA polymerase I consists of a core enzyme and a sigma factor. There are 2 components for the hollow enzyme, core enzyme plus sigma factor. The core enzyme is further formed of many subunits. There is 2 alpha subunits, 1 beta subunit and 1 beta dash subunit. Each alpha subunit have a molecular weight of 40 kilodalton. The role of the alpha subunit is enzyme assembly, promoter recognition, and binding of activator proteins. These 3 roles are there for RNA, alpha subunit of core enzyme. Enzyme assembly, that means it is required for the assemblage of the whole component of the enzyme. Then promoter recognition. You know, the RNA polymerase is binding on the promoter region of the DNA. You might have studied about promoter. There are different regulatory sequences on a gene, like promoter, operator, regulator, etc., enhancer. So on the promoter sequence, which is lying upstream of the start point, on this promoter sequence, the enzyme is binding. So the promoter is recognized, the promoter sequence is recognized by the core enzyme, the alpha subunit of the core enzyme.
Then beta subunit and beta dash subunit. Beta subunit have molecular weight of 155 kd. Beta dash subunit have 160 kd molecular weight. Beta and beta dash subunits are the actual catalytic center of the core enzyme. That means by using this subunit, the phosphodiester bond is formed. So it is the actual catalytic center of the enzyme. Then sigma factor, which has a molecular weight of 32 to 90 kd. Its role is promoter specificity. This sigma factor is required for the binding of core enzyme on the promoter region specifically. That means the sigma factor will prevent binding of the holo enzyme on all other sites other than promoter region. Sigma factor promoter region മാത്രം ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോളോ എൻസൈമിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് സബ്യൂണിറ്റ് ആണ് സിഗ്മ ഫാക്ടർ. എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ റോള് പ്രൊമോട്ടർ സ്പെസിഫിസിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് കോർ ആൽഫ സബ്യൂണിറ്റ് ആണ്. എന്നാൽ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനിൽ തന്നെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഫാക്ടർ. So these are the components of RNA polymerase I. Now let us examine what are the properties of core enzyme. The holo enzyme consists of core enzyme and sigma factor. Here the core enzyme has an ability to synthesize RNA, but it cannot initiate transcription at proper site. Core enzyme, as I said, it includes the catalytic center and promoter recognition center. So it has the ability to synthesize RNA, but it cannot initiate transcription at a proper site. That it cannot distinguish promoter region. Promoter region സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ കോർ എൻസൈം മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യേഷൻ നടക്കില്ല. അതായത് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഫാക്ടർ ആണ്. And this core enzyme has a general affinity for DNA by the attraction of basic protein and acidic nucleic acids. അതായത് core enzyme has a general affinity for DNA by the attraction of basic proteins and acidic nucleic acids. Here the core enzyme consists of many basic proteins. These basic proteins are electrostatically attracted to the acidic environment of the nucleic acid. You know, nucleic acids are negatively charged and basic proteins are positively charged. So there will be a natural electrostatic attraction. By this attraction, this core enzyme will have a general affinity for the DNA. So at any part of the DNA, this core enzyme can bind by using this attraction or this affinity. Such a binding site of RNA polymerase on DNA is known as the loose binding site. അങ്ങനെ എവിടെ DNA-യുടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കോർ എൻസൈമിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കില്ല, കാരണം ഇനീഷ്യേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കില്ല. സോ കോർ എൻസൈം ക്യാൻ ബൈൻഡ് അറ്റ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ DNA. That such binding sites are called loose binding sites. And no changes will occur in DNA due to the binding of RNA polymerase on loose binding sites. ഈ ലൂസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ RNA polymerase ബൈൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. It remain in closed duplex form. After the binding of RNA polymerase on loose binding sites, it remain in closed duplex form. That means the DNA
to start the transcription, the DNA has to unwind. The double-stranded DNA has to unwind to form a transcription bubble. Such a unwinded form is called open complex or open duplex. If it is not unwinded, then it is called closed duplex form. So it remains in the closed duplex form even after binding on loose binding sites. This binding is stable with a half-life for dissociation of about 60 minutes. The half-life for dissociation of RNA polymerase from DNA on loose binding site is about 60 minutes. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൂസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ RNA polymerase ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ within 60 minutes half of these RNA polymerase will be unbound from the DNA. That is why it is called half-life for dissociation of 60 minutes. So these are the general features of the core enzyme. Then the sigma factor. The sigma factor will reduce the ability of hollow enzyme to bind on loose binding sites. Thereby the half-life of dissociation become less than 1 second. Sigma factor ചെയ്യുന്നത് it will reduce the ability of hollow enzyme to bind on loose binding sites. അതായത് ലൂസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ കോർ എൻസൈം പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാണ് സിഗ്മ ഫാക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. To reduce the ability of hollow enzyme to bind on loose binding sites. Thereby half-life of dissociation become less than 1 second. നേരത്തെ ഹോളോ എൻസൈം ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോഴുള്ള അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ 60 മിനിറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് 60 മിനിറ്റ്സ് വരെയൊക്കെ ഈ ലൂസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ കോർ എൻസൈമിന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇവിടെ സിഗ്മ ഫാക്ടർ കൂടി കോർ എൻസൈമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ half-life of dissociation become less than 1 second. 1 സെക്കൻഡിൽ താഴെ മാത്രമേ, അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ലൂസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകും. It increases the ability of hollow enzyme to bind on specific promoters by 1000 times. ലൂസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ ഇതിന്റെ അഫിനിറ്റി കുറക്കുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള RNA polymerase enzyme ability 100,000 time enhance ചെയ്യും. അതായത് സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഹോളോ എൻസൈമിന്റെ കൂടെ കോർ എൻസൈമിന്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊമോട്ടർ സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അഫിനിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടുവാർഡ്സ് ദ പ്രൊമോട്ടർ സൈറ്റ് by 1000 times. And the half-life for dissociation becomes several hours. സിഗ്മ ഫാക്ടറോട് കൂടെ കോർ എൻസൈം ഒരു പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് അതിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ half-life for dissociation becomes several hours. That means that binding will be very strong. So this is the function of the sigma factor. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിക്കാം. സിഗ്മ ഫാക്ടറിന്റെ നേച്ചർ ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ കോർ എൻസൈം. Anybody? Hello? സർ. ക്ലിയർ ആണോ? അതെ സർ. Okay. The sigma factor has a domain
that recognize the promoter DNA. Sigma factor in a particular domain that recognize promoter DNA. That is DNA promoter region. Promoter region thaanu njan paranju. So ivide kaanam start point il ninnu upstream aayittu region or particular sequence undavum. Avideyaanu RNA polymerase enzyme bind cheyyunnathu. Aa binding region aanu promoter ennu parayunnu. So sigma factor has a domain that recognize promoter. Promoter DNA recognize ചെയ്യുന്ന ഒരു domain sigma factor ഉണ്ട്. അതുപോലെ it independently it cannot bind with the DNA but with the core enzyme form a tight binding complex. The sigma factor alone cannot bind on the promoter DNA. It can bind only with the core enzyme. In free sigma factor, the N-terminal region suppress the activity of the DNA binding region. In free sigma factor, the N-terminal region suppress the activity of the DNA binding region. As sigma factor ഒറ്റയ്ക്ക് promoter region bind ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ റീസൺ ആണ് പറയുന്നത്. The free sigma factor, in free sigma factor, the N-terminal region suppress the activity of the DNA binding region. അതിന്റെ N-terminal region ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനെ സപ്രസ് ചെയ്യും. When it is bound with the core enzyme, this inhibition is released and it become able to bind specifically on the promoter sequence. അത് കോർ എൻസൈമുമായിട്ട് സിഗ്മ ഫാക്ടർ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഹിബിഷൻ റിലീവ് ആവുകയും പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. In this way, the sigma factor ensure that the RNA polymerase bind only at specific promoter. അത് സിഗ്മ ഫാക്ടറി ഈ വിധത്തിലാണ് RNA പോളിമറേസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ സിഗ്മ ഫാക്ടർ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, സിഗ്മ ഫാക്ടറിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. സിഗ്മ ഫാക്ടർ കോർ എൻസൈമുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് സിഗ്മ ഫാക്ടറിന് പ്രൊമോട്ടറിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ സിഗ്മ ഫാക്ടർ വിൽ എൻഹാൻസ് ദ ബൈൻഡിങ് എബിലിറ്റി ഓഫ് കോർ എൻസൈം ഓൺ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ 1000 times it will increase the affinity of the core enzyme towards the promoter in the presence of sigma factor. And also sigma factor reduce the affinity of the core enzyme towards the loose binding site. By all these mechanisms, the sigma factor will ensure that the RNA polymerase will bind only at specific promoter region. And the sigma factor is usually released from the core enzyme when the RNA chain reaches 8 to 9 base pairs length. സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സിഗ്മ ഫാക്ടറിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8 to 9 ബേസസ് സിന്തസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഫാക്ടർ വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് from the core enzyme. So this is about the enzyme of transcription, the RNA polymerase-I, that is the transcription enzyme, the enzyme catalyzing transcription in prokaryotes. Then how does the RNA polymerase find promoter sequence? എങ്ങനെയാണ് RNA polymerase പ്രൊമോട്ടർ സീക്വൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? It is wonder to know that a promoter of about 60 base pair is distinguished from the 4 into 10 raised to
6 base pairs of E. coli genome. You know, in here we are talking about the prokaryotic transcription. The experiment is conducted on E. coli bacteria. The genome of E. coli has a length of 4 into 10 raised to 6 base pairs. Out of these large number of nucleotides, a promoter which only about 60 base pair length is to be recognized. How it is possible? There are 3 possible models were proposed to explain the recognition of specific promoters by RNA polymerase. There are 3 possible methods. Models. These are all hypotheses. This is proposed to explain how the sigma factor along with the core enzyme recognize the promoter region from the entire pool of base pairs. One of the proposal is the RNA polymerase move by random diffusion by very rapid association and dissociation of holoenzyme on loose binding sites. So it could continue to make and break a series of closed complexes until it encounters a promoter. When the specific promoter sequence are found, it tightly binds with it. ഇതാണ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ പറയുന്നത്. അതായത് RNA polymerase move by random diffusion by very rapid dissociation and association. അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു RNA polymerase enzyme അതിന്റെ കോർ എൻസൈമിന് ലൂസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സിഗ്മ ഫാക്ടറിന്റെ കൂടെ ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ലെസ് ദാൻ 1 സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ലൂസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിലും RNA പോളിമറേസ് ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സ്ഥലത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കും. ഇങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിനിടക്ക് ആക്സിഡന്റലി ഇറ്റ് മേ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ദ പ്രൊമോട്ടർ. പ്രൊമോട്ടറുമായിട്ട് അതിനിടക്ക് അത് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്താൽ പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അഫിനിറ്റി 1000 ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ become more than 1 hour, and by that the sigma factor will recognize and specifically the promoter. ഇതാണ് ഒരു മെക്കാനിസം പറയുന്നത്. Then second one, here the RNA polymerase bind DNA, then remain in contact with it. Then the bound sequence is directly displaced by another sequence. Having taken hold of the DNA, the enzyme exchanges with another sequence very rapidly and continue to exchange until the promoter is found. ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ RNA polymerase DNA-യുടെ ഒരു പാർട്ടിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് DNA സ്ട്രാൻഡിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് RNA മൂവ് ചെയ്യാതെ DNA സ്ട്രാൻഡ്, RNA പോളിമറേസ് മൂവ് ചെയ്യാതെ DNA സീക്വൻസിനെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പ്രൊമോട്ടർ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രോസസ്, ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ഒരു നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ, ഉദാഹരണം പറയാം, ഒരു നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കാം. പല ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ട്
അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ RNA പോളിമറേസ് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവസാനം പ്രൊമോട്ടറിൽ എത്തും. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഒരാൾ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ആ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ RNA പോളിമറേസ്. ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ട്രെയിന് ഒരു ഓർഡർ, ഫസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നു, പിന്നെ സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, അങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇയാൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ RNA polymerase is fixed on a particular site of the DNA. Then the DNA strand is exchanged. The DNA sequence are continuously exchanged and finally it encounter with the promoter. That is the second method. The third method എന്ന് പറയുന്നത്, here the enzyme slides along the DNA by one-dimensional random walking until it encounters the promoter, but there is no evidence that RNA polymerase can function in this manner. ഇത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്. ഇവിടെ enzyme slides along the DNA by one-dimensional random walking. അതായത് ഇവിടെ എൻസൈം DNA-യുടെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് ഒരു വൺ-ഡയമെൻഷണൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. മൂവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൊമോട്ടർ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വരെ നടന്ന് ഒരു ഓർഡറിൽ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ, ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നടന്നു നോക്കിയിട്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എക്സ്പെരിമെന്റലി ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് RNA പോളിമറേസ് ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാത്രമാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്. അതായത് RNA polymerase bind DNA, then remain in contact with it, then the bound and sequence are directly displaced by another sequence. This is the most acceptable theory. In this manner, the RNA polymerase will recognize the promoter region. So this is about the RNA polymerase enzyme and the recognition of promoter sequence. ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഇനീഷ്യേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇനീഷ്യേഷൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇനീഷ്യേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇനീഷ്യേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് പ്രൊമോട്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ബൈ RNA polymerase enzyme. Then there are the sigma factor. There are different types of sigma factors in E. coli. There is sigma factor 70. This is the general type of sigma factor. Then there is sigma factor S, which is a sigma factor which is used to transcribe the stress proteins. That is proteins synthesized during stress conditions. Then there is heat shock sigma factor, that is sigma factor 32. Then sigma factor E, that is heat shock, that's also heat shock sigma factor. That means these are sigma factors which will involve the transcription for the transcription of heat shock proteins which will protect the E. coli from heat shock. Then there is sigma factor 854. These are sigma factors which transcribe proteins related to nitrogen starving condition during nitrogen starving condition. And there is sigma factor 8 or sigma F, that is flagellar type. That means sigma factor can involved in the transcription of flagellar protein enzymes, proteins, in the synthesis of flagellar proteins. So I hope you understood these topics very well. So we discussed today about the transcription and what is the need of transcription. Then what is coding, sense strands, anti-sense strands.
template strands, start points, terminator sequence, transcription unit, then upstream, downstream elements, primary transcript, post-transcriptional modifications, then different steps of transcription, initiation, elongation, termination, then the structure and functions of RNA polymerase enzyme, then the functions of sigma factor, and how does RNA polymerase find the promoter sequence, and different types of sigma factors in E. coli. So I hope all of you understood these topics very well.